এটা বন্ধ করে দেবো। File new international paper A4 or you will have to take US paper later. ঠিক আছে, I'm okay. এই পেজটা এলো। Now I will just place one logo. ঠিক আছে, place file then place. ঠিক আছে, let's download some logos from internet. Reference, right? Desktop reference logo. Fine, done. This is also PNG. Fine, I will just close it now and just go to Photoshop and then open the reference and just press L for logo and then place. And this is the logo, and now I will just shift and then drag it from the corner so that we get it over here. Shift and drag, left arrow, left button, sorry. ঠিক আছে, enter and then make it to center alignment by pressing these two options. আর আমি লকটা আগে খুলে দিয়েছি, and then just make it in the center. Fine, and after that I will just take a line. আমি একটা লাইন নেব, which would be এটা shape tool থেকে। ঠিক আছে, shape tool থেকে আমি লাইন tool দিলাম। Fine, and then we would be taking the color, changing the color to this dot. ঠিক আছে, then how we will be changing the color? From here just double click this color, or you can just go over there and then just click this color and press OK. Now this color has been selected, right? আমি এখান থেকে এটা সিলেক্ট করলাম। Now click the fill color and here you can see this color. Right now it is selected, right? So just go and then select and then change the width a little bit. Right now the fill is this color and I will just give this stroke. ঠিক আছে, stroke দিয়ে দিলাম। Right now it is very light, তো আবার করে ক্লিক করলাম, go to shape, change from here, align থেকে আমরা উপরে align করলাম যাতে নাকি এটা বাইরের দিকে দেখা যায়। ঠিক আছে, এরপরে আমি আরেকবার অ্যাডজাস্ট করছি, এতখানি করলাম। ফাইন, maybe 2 point is good enough. Fine, now it is easily viewable also, and change the fill color to maybe none. No, let it be fill. Fine, fine, that's it. Now this is coming it like this. Moreover, you can just give the space also over there. ঠিক আছে, এইটুক পোর্শন আপনারা ব্ল্যাকও রাখতে পারেন, রাইট? এই টেক্সট এটা যেটা আমি বানালাম এটার মধ্যে একটু শ্যাডো দিলে আরো সুন্দর লাগবে, right? You will just go and then click a little bit distance, spread a little bit, size less, that's it. Make it to center. Fine, এক মিনিট, হ্যাঁ বলো।
হ্যাঁ লাইনটাতে এটাতে বলা রয়েছে তো, হ্যাঁ এটাতে কিছুই না, আমি শেপ এই শেপ টুলে ধরে এখান থেকে কালার করলাম, হ্যাঁ এই যে fill and stroke. Fine. So now I will just go and then create our down text, right? যেহেতু আমাদের শেপটা বানা রয়েছে, I will just copy it. Fine. পেছনে প্লিজ কথা বলো না, তারপরে আবার করে রিপিট করতে হয়ে যাবে আমাকে। এখান থেকে আমি কপি করলাম, right? And now you can create the text. Now everybody have little bit this. Now এখান থেকে আমি টেক্সটটা এইভাবে দেখলাম, ঠিক আছে? Now this is a text area box, right? ক্লিক করলাম, জুম করলাম, ঠিক আছে? জুম করে এখান থেকে now I will just write some text. Address, Control A, change the color to black and press OK. ঠিক আছে? Then space and then this thing and then again space. Maybe whatever address, maybe govt.begum Rokeya KEYA Rokeya College 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 Rangpur अच्छा Rangpur BD BANGESH change this thing to small, maybe আর সাইজ কত হওয়া উচিত? ঠিক আছে, last size should be 8, not less than that. I will just make it in between, ঠিক আছে? এরপরে contact city, contact number space colon তারপরে plus 880 dash xxx x dash xxx, ঠিক আছে? ঠিক আছে, and then I will just make it, এটাকে একটু ছোট করে দিলাম, yeah I will just drag it little down, fine, and then again double click this thing, that's it, and then press Ctrl 0, fine. এটা তো তোমাদের নরমাল হয়ে গেল, ঠিক আছে? Now I will just select all the layers and make it to the center, fine. I will just select all the layer and then create center. এখন কিছু গ্রাফিক্স দিতে পারেন আপনারা এটার পেছনে if it requires, ঠিক আছে? Generally letterhead is much more simple, ঠিক আছে? letterhead হয় simple, ঠিক আছে? letterhead এর মধ্যে ভজঘট হয় না জিনিসটা, just because মানে whomever concern, যেমনি কিছু কারোর রিজিউমে শেপ টুল আমার এমনি ইউজ করছি just to give a little good looking thing, ঠিক আছে? এটা কোথায় ইউজ করা হয় লেটারহেড ইউজ করা হয় যেমনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স লেটার হয়ে গেল, ফাইন, লাইক ইউ হ্যাভ ওয়ার্কড সামওয়্যার, আর যেমনি তোমাদের পে স্লিপ মানে তোমাদের এত টাকা মাইনে লেখা রয়েছে যে কোনো জায়গায়, একটা কোম্পানি, একটা বিজনেস বা একটা গভর্নমেন্ট হাউস থেকে সবসময় একটা লেটার হেডে কোনো একটা পারমিশন দেওয়া হয়, ঠিক আছে? পারমিশন ইয়া ফির আপনারা যেমনি লেখেন না, আপনারা কিছু সার্টিফিকেট পান যে টু whomever concern, কি মানে এতদিন থেকে নিয়ে এতদিন অবধি মানে ইনি অ্যাবসেন্ট ছিলেন জাস্ট বিকজ অফ দ্য মেডিকেল রিজনস, মেডিকেল সার্টিফিকেট হয় তো, ডাক্তারের নাম থাকে, কোথাকার ওই
সব ডিটেইলস থাকে, দ্যাট ইজ অলসো লেটার হেড। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি? এটা লেটার হেডের মধ্যে ডক্টর প্রেসক্রিপশন লেখা থাকে, তো প্রেসক্রিপশন, তারপরে আপনাদের কি বলে কবে থেকে কবে ছুটি হচ্ছে, দ্যাট ইজ লেটার হেড। ঠিক আছে, তোমার সাথে কথা বলতে বলতে একটা ভুল হয়ে গেল, যেটা আমরা পাথ পাথ নিয়ে নিয়েছিলাম। I'm just going over right click over here and then make selection. ঠিক আছে, from make selection I would be getting this selection. হ্যাঁ হ্যাঁ নিয়ে আসো। তারপরে I would be just clicking maybe to this color। ঠিক আছে, এরপরে এখান থেকে আমি alt delete দাবালাম। ঠিক আছে, or maybe I would be changing this color to pink। ঠিক আছে, এরপরে এটাকে আমরা opacity low করতে পারি তো? ঠিক আছে, এখান থেকে opacity কম করে দিলাম, or change this color to anything like blue। और ঠিক আছে, and now moreover you can give the drop shadow। ঠিক আছে, drop shadow দিয়ে দিলাম। বাট জেনারেলি আমরা তো গ্রাফিক্স দিই না, জাস্ট বিকজ কি টেক্সটের মধ্যে থেকে মনটা বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে, এত গ্রাফিক্স দিলে তো বেরিয়ে যাবে, তাই জন্য আমরা ডিলিট করে দিচ্ছি। ঠিক আছে।